Action. Kuna mahali inafaa niende sai. Unajua unakuita the new, umeambia watu wasikize sauti ya prophet. Prophet, I am a prophet. There's nothing I've ever said, sheiks, that has never come to pass. When I warn people, na niliwawarn. Unaona, wameanza kutoka Bahati, Nadia, and wanasema the same things. Unasikia wale mademo wa Nigeria walishikiwa mic hivi ya ukweli, wako Lagos, hawajui hata msanii mmoja. Nyinyi mnajua wote mpaka upcoming. Na mpaka nani la kuja hapa na heshima. Huyu Chalia Tanasha anaitwa nani? Huyu alikuwa ameishi Malindi for 3 weeks. Yani hawajui sauti soul. Sasa watajua wakadinali. Maboy watafika nini Nigeria lini? Maybe before we get to that, hebu tuambie labda shughuli gani imekuleta. Leo tuko hapa tuna launch Glendale hapa Kangundo Junction. Kuna Quickmart mpya imefunguliwa na Glendale, tumepartner na Quickmart. Watakuwa wanatuuzia hii pombe yetu ambayo ni soft sana. Lazima niwapatie leo ndalewesha online tuko hapa tuna launch Quickmart pamoja na product yetu ambayo ni Glendale, and I'm the official brand ambassador. Yes. So labda apart from that, of course tukizungumzia history ya muziki, sababu umeambia watu uliwawarn. Jana tuliweza kumwona Willy Paul, alisema kwamba amekuwa akidominate the music industry, and pia Bahati akauliza watu, je, anafaa rudi ili waonyeshe njia? Sijui wewe kama nani, sababu hii ni story ambayo umekuwa ukizungumzia for the long. Hii story ya Eric Omondi, si ya Willy Paul, si ya Sauti Sol. Eric Omondi amekuwa akipigania music, ameenda mpaka parliament. It is my narrative. I'm the only one with the solution. Wataenda wazunguke dunia yote, watarudi kwa prophet. Na umewaita meeting sababu umesema uko na solution. Labda solution ni gani? Solution ni I need all the musicians, all that new. Jua Kali, Nameless, Wahoo, Red Sun, Waire, Nonini, and what are the old ones, and the new ones, Wakadinali, unagenge tonsilikufa. I'm the only one with the solution. I want to call, and nilikuwa nishasema wakanitoka, I want to call all the artists for a conference at KICC. Wote Nyashinsky, gospel music, Daddy Owen, kila mtu, Rafton, yani Masimasika, yani you name it, Nadia, Sauti Soul, yani ameenda wapi? Yani aliendanga wapi? Unaget? I want to call them, all of them wakuje KICC. I'll pay for it. We sit down for a whole day. I give them the way forward, how to take over East Africa, how to take over Africa, how to take over the world. I have the recipe. Do you think it's possible to have the artist in a meeting? Yes, we'll organize a conference. Tutakutana Friday. Alafu Saturday we'll do the biggest Kenyan concert in the history of Kenyan music. We will have all the old school performing and all the new school performing on one stage, in one day. Event itaanza 10, itakuwa Nyayo Stadium ama Uhuru Park kama wamefungua, na itakuwa free. Na itakuwa the biggest event. Unaona venye bana boy wanajazanga stadium. Tuende Kasarani tujaze Kasarani. Itakuwa free. From asubuhi ma upcoming, kukifika by lunchtime ma new school. Tunamaliza na ma old school, wote warudi mpaka Red Sun. Alafu from hapo, so itakuwa one weekend. Tuseme Friday, Thursday, Friday ni conference. Tukiongea na tukistrategize. How do we take over East Africa? Unaona vile kina Diamond wanatuchapa. Alafu Saturday tuko na hiyo concert. Na mimi niko na sponsors. Mimi niko hiyo pesa nilikuwa nishaitenga. So as soon as possible wakubali, nikiwaita meeting wakuje. Lakini Eric, of course watu wengi watauliza utaongea, lakini ile story kwanza ya play 75% Kenyan music imefikia wapi? Ilikufa, iko pale ameendana sisi siku mimi napigania wa Kenya sasa hii. Umeona kitu nimwambia pale? Nimwambia mtazunguka mtarudi. Watazunguka mutazunguka na mtarudi kwa prophet. Na mwanza kurudi. Sio Bahati aliandika pale. Akasema anaandika sasa Eric Omondi amelala. Lakini mimi silalangi kama wao. Lakini wewe mwenyewe mbona uliacha ile story ya 75? Wanatukana, wanatupia mawe. Kwa hivyo uli give up? Siku give up. Unasikia, huwezi saidia mtu atakusaidika. Siwezi saidia online media na wataki. Niko sina vitu vya kufanya. Niko na Wakenya hawana unga, hawana chakula. Wale nawasaidia, wengine wamepigwa risasi. So me I'll take my energy and my time nisaidie watu watakusaidika. You can take the cow to the river, but you cannot force it to drink. Niliwafikisha kwa river, which was the parliament. Maji ndio hiyo.
bill ikafika motion, wanasiasa wakakubali, wakasimama wakaongea kwa parliament, nikaingia ndani. So tulifikisha ng'ombe kwa, okay, sitaki kutukana watu sasa hivi, nataka wanisikie. Yeah? Nikawafikisha kwa river, wakakataa kukunywa. So saizi, if they accept, I have the solution, I have the recipe. It will take us 2 months. Na Diamond atajua ajui, Davido atajua ajui, Wizkid atatii. Unaelewa? So labda ungependa kuambia nini? Ningependa kuambia wasanii, ule nabii alitumwa na Mungu, anaitwa Eric Omondi, the prophet of the Lord. Hear ye the voice of the prophet. I have your message. You will go nowhere until you come back to me. Na turudi kwa ile barabara ya parliament. Tushikane na Bien, tushikane na Calligraph, tushikane na Willy Paul, na Bahati, na Redson, na Waire, na Nameless, na Gengeton yote. Tuende parliament. Watapitisha within 1 day. Wakishapitisha, we will kick out foreign music. In fact, sasa tutacheza 90%. 90% of Kenyan music, 10% of the rest. The only way ni radio stations and TV wasicheze ngoma za nje. Alafu sisi tuanze kujipanga. My message was clear. We lock out foreign music for at least 8 months. Tujipange, tujiuze, tujipackage, watupatie time. Hawa Nigeria wasikuje. Una get? That's the only way. But it will only work tukishikana na Ringtone, na huyo Bien, na industry yote tuende parliament. The motion is there. Watapitisha, hata tukienda Monday watapitisha Tuesday na Ruto atasign. Umetaja Ringtone pale hivyo, na kuna wakati umezungumzia wivu katika industry. Wengi watasema hatujaona watu wakijitokezea kusaidia Ringtone. Anasema sasa yuko semi homeless. Hako? Semi homeless. Hizi vitu zote zinarudi tu kwa prophet. Nilisema Ringtone ana nyumba, akakataa. Sasa anasema kwa semi homeless. So wewe kama Eriko, sijui kama ndamchangia, nitafanya Facebook live, ndamfanyia Instagram live, nimchangie tumlipia rent ya 8 months na kijipanga panga. Alright, pia kuna watu jana tuliweza kuona shati ambalo rais alikuwa amevaa, ikaibua a lot of debate pale hivyo online. Uliweza kuiona? Legalize, message, legalize. Ndio avayo shati. Kuna venye vitu vipangwa. Tusikie Wajakoya. Legalize. Amevaa shati na hata ajui. Una get? So hiyo ni message. Haikuwa coincidental. Ilikuwa coincidental. Whether ni coincidental ama ni unintentional, hiyo ni message imefika. Hata kama alivaa kama ajui, kuna reason ilimfika kwa mwili yake. Legalize. Mimi sivutangi. Lakini legalize for whatever reasons inasaidia Wakenya. Una get? Wakenya pia wamekuwa na debate pale hivyo online of this thing called Worldcoin. Personally hata mimi sijajua ni nini, lakini Wakenya, Mungu nimeona leo. Si wadanganyi, maana leo kana gossip sijui ni nini. Nilikuwa nauliza sasa hivi nikidrive hapa. Mimi niliona jana, sikuelewa, tena nimeona leo. So bado sijui ni nini. Sijui ni nini. Lakini unge encourage vijana waendelee ama bado ni nini hiyo? Until I know. Siwezi comment. Sijui ni nini. But now take people by storm. I hope it's a good thing. Kama nitafanya research yangu nikitumbaa, unajua nitawakataza. Nikani kitupona